to deploy ships to secure Straits of Hormuz. Good evening and welcome to Weekend Express and Adami Mogo FM Nigeria Lagos. This is a blend of national, local, political, international, sports and entertainment news. I am Sam Olugbemini. We begin with power, where the transmission company of Nigeria says it is constructing a new 330 kV turning internal transmission line at Iyovo Work Center, involving the stringing of the Iyovo Ajaokuta transmission line. TCN in a statement said the project will enhance its capacity to evacuate more power from the Azura power plant and the NIPP power plant to transmission substations across the national grid. It will also improve transmission channels, provide additional capacity, and strengthen the reliability of bulk power supply. Upon completion, the two lines will enhance the capacity of the Iyovo transmission substation. Elsewhere, the National Emergency Management Agency, NEMA, has issued a warning on the increased risk of fire incidents and related health hazards following heatwave conditions in several parts of the country. According to the agency, forecasts by the Nigerian Meteorological Agency indicate persistent extreme heat in the coming days. The Director General of NEMA, Zubaida Umar, advised Nigerians to exercise caution when handling materials and appliances that could easily trigger fire outbreaks during this period. She urged Nigerians to take necessary precautions to protect themselves and their families against dehydration and heat-related illnesses. And now the Lagos State Governor Babajide Sanwo-Olu has announced the resumption of the monthly environmental sanitation exercise after it was put on hold about 10 years ago. Sanwo-Olu said the exercise will be backed with the full enforcement of the law. He also warned that offenders will be thoroughly prosecuted. It is not that we want to come and say that on the last Saturday now, we want to block road, we want to enforce something. We are not going to enforce it. We want it to be a partnership, a civic responsibility. A civic responsibility. It's not about me, it's about all of us. All of us. And when all of you do the right thing, then the work becomes easier. If you know that your PSP is not going to come until a Thursday or a Friday or a Wednesday, wait for the day in which they will come and bring out the refuse. On his part, Commissioner for Environment and Water Resources Tokumbo Wahab said the exercise will resume effective Saturday 25th April from 6:30 in the morning to 8:30 in the morning. It's a plea to negotiate. It's a plea that it's time for us to give up just 1 or 2 hours a month. Because in our marketplaces, every Thursday between 7 a.m. and 10 a.m., we observe the environment every week. So this time around, we are saying to one another at the state that let us sit back once a month and observe the cleanliness of our environment like we used to before 2016. According to him, during this period, residents are enjoined to clean their surroundings, drainage channels in their frontages, and dispose of waste properly as their civic responsibility. In the meantime, Governor Babajide Sanwo-Olu has revealed plans to prevent school-age children from roaming the streets during school hours. Speaking during the launch of the Lagos Education Access Fund, Sanwo-Olu said an executive order will be signed to ensure that no child roams the street between 8 a.m. and 4 p.m. The governor also announced a $25 million education initiative designed to improve learning outcomes across the state. He added that the program will focus on enrolling more than 50,000 out-of-school children between the ages of 6 and 14, thereby removing barriers to school attendance.
Turn our attention to this tragic news from the world of sports, where the governor of Lagos State, Babajide Sanwo-Olu, has described the death of former Green Eagles midfielder Henry Nwosu as a great loss to the country. Nigerian football legend Segun Odegbami, who shared the news, said Nwosu died at about 4 a.m. at the Lagos State University Teaching Hospital in Idiaraba. He had been receiving intensive medical care since Wednesday, March 11. Nwosu was the youngest member of Nigeria's victorious squad at the 1980 African Cup of Nations, where the then Green Eagles secured the country's first continental title on home soil. Nwosu's death comes days after the passing of former NFF technical director and Super Eagles coach Adegboye Onigbinde, who led Nigeria to the 2002 FIFA World Cup and died at the age of 88. And on the foreign scene, U.S. President Donald Trump has urged other nations to send ships to help secure the Straits of Hormuz, which is the critical choke point for global oil supplies disrupted by the Middle East war. Trump, who said the United States will soon start escorting tankers through the strait, expressed hope that China, France, Japan, South Korea, and the United Kingdom will send ships to the area. Although the U.S. president asserted that Iran's military capabilities had been eliminated, he conceded that it was still able to attack the straits. Iranian strikes have all altered maritime traffic in the strait, mounting pressure on price of crude throughout the world. And taking a look at sports outside of Nigeria, Chelsea's Pedro Neto has been given a one-match ban and fined £70,000 for misconduct after being sent off against Arsenal in their match on Sunday, the 1st of March. It was alleged that the player acted in an improper manner by failing to leave the pitch promptly and using abusive words towards match officials following his dismissal in the 70th minute. Meanwhile, Philip Jorgensen is not part of the Chelsea squad against Newcastle after his major errors in the club's 5-2 Champions League defeat to PSG. Robert Sanchez claims a spot in goal with 22-year-old Teddy Shamanlo taking up the second keeper spot on the bench. Arsenal can open up a 10-point gap at the league summit and they face Everton at the Emirates later today, while Manchester City take on West Ham United. As we conclude Weekend Express on Adami Mogo FM Nigeria, here's a recap of the biggest stories. It was brought to you that the transmission company of Nigeria says it is constructing a new 330 kV turn-in turn-out transmission line at Yovo Work Center with the intent to strengthen power evacuation from the Yovo Ajaokuta transmission line. We also confirmed to you that the Lagos State Governor Babajide Sanwo-Olu announced the resumption of the monthly environmental sanitation exercise after it was put on hold about 10 years ago. Finally, we brought it to you that U.S. President Donald Trump urged all the nations to send ships to help secure the Straits of Hormuz, which is the critical choke point for global oil supplies disrupted by the war in the Middle East. Weekend Express was produced by Ayo Adike. I am Sam Odubemini. Thanks for listening. Good evening. Songs you want. Here. No one does it better. Adami FM 93.1. Voice of a mind. If we pour dirt for gutter, it go block am. Flood go enter our streets. Ebanike, who dey tell you all this rubbish? You better do what I ask you to do now. Pouring dirt into rainwater is pollution. It blocks drainage.
causes flooding, and spread disease. Keep Lagos clean. Throw waste only in proper bins. We talk about it once a month. Ṣòǹdó ṣòǹfilẹ̀ ògùntù justice clear. Àdàmínógó 93.1 FM Lagos. Àsìkò ìròyìn títọ́, ó yá ẹ jẹ́ ká gbọ́gbọ́n lórílẹ̀ lálejò bóyá lọ́mọdé lágbà ẹ̀mú kalẹ̀ owó ẹ̀mú kalẹ̀ ọmọ ìròyìn tó jẹ́ òdòdó rédíò nílẹ̀ tí máa gbọ́ 93.1 FM ìkànnì tó tayọ Lekki lọ́nà fún kalẹ̀ sí nítorí èkó Àdàmínógó FM bóyá. ẹ kúrọ̀lẹ́ o àkótán ìròyìn làwọn àti ti gbọ̀yìn láti ìkànnì Àdàmínógó 93.1 FM léyìí tá a fi kàlẹ̀ sí Lekki phase 1 nípìnlẹ̀ Èkó Fadékẹ́mi Bọ́lá kalẹ̀ lórúkọ tèmi ṣáájú ẹgbọ́ kókónú rẹ̀. àjọ TCN bẹ̀rẹ̀ àkànṣiṣẹ́ lórí láìní àpínnáká 330 kV láti ṣe àlékún lílo iná agbára. Ìjọba ìpínlẹ̀ Èkó ti ṣe ìgbéró ìmọ́tótó àyíká olóṣooṣù tí ó sì ń kìlọ̀ fún àwọn ẹlẹ́ṣẹ̀ pé wọ́n yóò jẹ́jọ́. Ààrẹ Donald Trump rọ orílẹ̀-èdè France, China, UK àti àwọn mìíràn láti rán àwọn ọkọ̀ ojú omi lọ láti lọ dáàbò bo òkun ti Hormuz. Ẹ gbọ́ ìròyìn ọ̀hún lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Iléeṣẹ́ apínnáká torílẹ̀-èdè Nàìjíríà TCN sọ wípé wọ́n ṣiṣẹ́ lórí ẹ̀rọ apínnáká gbéná-wọlé gbéná-jáde 330 kV tuntun ní iléeṣẹ́ Oyovo pẹ̀lú òkun agbénáró láàrin Oyovo òun Àjàòkúta. Àjọ TCN nínú àlàyé kan sọ wípé iṣẹ́ àkànṣe náà yóò mú agbára rẹ̀ pọ̀ sí láti dẹ́kun agbára díẹ̀ kúrò ní iléeṣẹ́ agbára Azura àti iléeṣẹ́ agbára NIPP láti pín iná káàkiri sí àwọn iléeṣẹ́ mọ̀nàmọ́ná ti orílẹ̀-èdè. Iṣẹ́ àkànṣe yìí yóò túbọ̀ mú àwọn ẹ̀rọ apínnáká pọ̀ sí, yóò pèsè agbára kíkún, yóò sì mú ìgbẹ́kẹ̀lé ìpèsè iná agbára tó ní ìfọkànsí lágbára sí. Ní ìparí iṣẹ́ náà, àwọn láìní iná méjì yóò mú iná agbára ti iléeṣẹ́ apínnáká Iyobo pọ̀ sí. Iléeṣẹ́ ìtọ́jú pàjáwìrì ti orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ìyẹn NEMA ti ṣe ìkìlọ̀ lórí ewu tí ń pọ̀ sí iye àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ náà àti àwọn ewu ìlera ní ìbámu pẹ̀lú ipò ìgbóná tí ó wà ní àwọn ẹ̀yà lórílẹ̀-èdè lọ́wọ́lọ́wọ́. Gẹ́gẹ́ bí àjọ náà ti sọ, ipò ìgbóná tó wà ní àwọn tí ń sọ àsọtẹ́lẹ̀ nípasẹ̀ iléeṣẹ́ ojú ọjọ́ Nàìjíríà ìyẹn NIMET ti jẹ́ kó di mímọ̀ pé ó ṣeéṣe kí ooru tó wà yìí pọ̀ sí ní àwọn ọjọ́ tó ń bọ̀ yìí. Olùdarí àgbà àjọ NEMA ìyẹn Zubaida Umaru gba àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà níyànjú láti ṣọ́ra nígbà tí wọ́n bá ń lo ohunkóhun tàbí ohun èlò tó lè fa ìbẹ́sílẹ̀ iná láìròtẹ́lẹ̀, pàápàá ní àwọn àkókò ooru tí ó lágbára yìí. Ó rọ àwọn ọmọ Nàìjíríà pé kí wọ́n ṣọ́ra kí wọ́n sì dáàbò bo ara wọn àti ìdílé wọn lọ́wọ́ ọ̀fun gbígbẹ àti àwọn àìsàn tó tàn mọ́ ooru. Gómìnà ìpínlẹ̀ Èkó Babájídé Sanwó-Olú ti kéde ìbẹ̀rẹ̀ ìmọ́tótó àyíká olóṣooṣù lẹ́yìn tí wọ́n dá a dúró ní nǹkan bíi ọdún mẹ́wàá sẹ́yìn. Sanwó-Olú sọ pé iṣẹ́ náà yóò ṣe àtìlẹ́yìn pẹ̀lú mímú òfin lókùnkúndùn pẹ̀lú ìkìlọ̀ pé àwọn ẹlẹ́ṣẹ̀ ló fojú bàjọ́ tí wọ́n yóò fi ìyà tó tọ́ jẹ wọ́n. Ní apá kan tirẹ̀, kọmíṣánná fún àyíká àti ọ̀rọ̀ omi ìyẹn Tókunbọ̀ Wahab sọ pé iṣẹ́ náà yóò bẹ̀rẹ̀ ní ọjọ́ àbámẹ́ta Sátọ̀dẹ̀
ọjọ́ 25 oṣù kẹrin ọdún 2026 láti dédé aago 6:30 ìyẹn 6:30 am sí aago 8:30 àárọ̀ 8:30 am gẹ́gẹ́ bí ó ti sọ ní àsìkò yìí. Ó ní kí àwọn olùgbé ṣe àgbègbè wọn ní mímọ́ kí wọ́n sì ṣiṣẹ́ lórí adágún omi níwájú wọn kí wọ́n sì sọ ìdọ̀tí nù dáradára gẹ́gẹ́ bí ojúṣe ará ìlú. Ẹgbọ́n ohun tí wọ́n sọ. ẹ wà àdúgbò bó ṣe rí ẹ wo ẹ bó ṣe rí àwa tẹ tí ò níran àwa tẹ tí ò rántí bí láti wá ìdọ̀tí wa kú ní gbogbo agbègbè wa àwa ń gbé nínú ẹ̀ ní òbójúmu tí 20 sọ ní òbá wà tẹ́ ẹ bá ti rí pé iṣẹ́ tí gbogbo wa ṣe ni kò ní ṣeé ṣe àwọn ọlọ́mọ ẹ̀ ojoojúmọ́ náà jáde lọ ń wá wọ́n yẹn ń kó náà ní kọ́ tó tún dé ọjọ́ kejì àtúntìdá sójú títì àtúntìdá sí òbójúmu ẹgbẹ́ ẹ̀kọ́. Gómìnà Babájídé Sanwó-Olú ti ṣe àfihàn àwọn ètò láti ṣe ìdáwọ́dúró àwọn ọmọdé tó yẹ kí wọ́n wà nílé ẹ̀kọ́ láti máa rìn kiri ní òpópónà ní wákàtí ilé ẹ̀kọ́ nígbà tí wọ́n sọ̀rọ̀ yìí lásìkò tí wọ́n ṣe ìfilọ́lẹ̀ àǹfààní owó ìmọ̀ ẹ̀kọ́ ìlú Èkó ìyẹn Lagos Education Access Fund. Sanwó-Olú sọ pé wọn yóò fọwọ́ sí ìwé àṣẹ láti rí dájú pé kò sí ọmọ kankan tó rìn káàkiri òpópónà láàrin aago 8 àárọ̀ sí aago 4 ìrọ̀lẹ́. Gómìnà tún kéde mílíọ̀nù $25 ìyẹn $25 million fún ìpinnu ètò ẹ̀kọ́ láti mú ìlọsíwájú àti àwọn àbájáde ìkẹ́kọ̀ọ́ ní gbogbo ìpínlẹ̀ dára sí i. Ó fi kún pé ètò náà yóò dá lórí fífi àwọn ọmọdé tí ó tó 50,000 ìyẹn 50,000 students tí kò sí ní iléèwé tí ọjọ́ orí wọn sì wà láàrin ọmọ ọdún 6 sí ọmọ ọdún 14 tí wọ́n yóò sì yọ àwọn ìdènà wíwá sí ilé ẹ̀kọ́ kúrò. Nínú ìròyìn tí kò dáa dùn tó, gómìnà ìpínlẹ̀ Èkó Babájídé Sanwó-Olú ti ṣàpèjúwe ikú agbábọ́ọ̀lù àárín gbùngbùn ti ẹgbẹ́ Green Eagles ìyẹn Henry Nwosu gẹ́gẹ́ bí àdánù ńlá lórílẹ̀‐èdè. Gbajúgbajà agbábọ́ọ̀lù orílẹ̀‐èdè Nàìjíríà ìyẹn Ṣẹ́gun Ọ̀dẹ́gbàmí tó jẹ́ kí ìròyìn náà di mímọ̀ sọ pé Nwosu kú ní nǹkan bíi aago 4 àárọ̀ ní ilé ìwòsàn ti ilé ẹ̀kọ́ gíga ti ìpínlẹ̀ Èkó LASUT ní Ìdí-Àràbà níbi tí ó ti ń gba ìtọ́jú tó péye láti ọjọ́rú ìyẹn Wednesday ọjọ́ 11 oṣù kẹta. Nwosu ní ọmọ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Nàìjíríà tó kéré jù ní ìdíje ife ẹ̀yẹ ti adúláwọ̀ ti ọdún 1980 níbi tí ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Green Eagles nígbà náà ti gba ife ẹ̀yẹ àkọ́kọ́ ní ẹkùn àgbáyé ti orílẹ̀-èdè yìí wá sílé. Ikú Nwosu wáyé ní ọjọ́ díẹ̀ síwájú lẹ́yìn tí olùdarí ìmọ̀ ẹ̀rọ NFF tẹ́lẹ̀ àti olùkọ́ni ẹgbẹ́ Super Eagles ìyẹn Adégbòye Onígbìndé jẹ́ pé elédùà ẹni tó mú orílẹ̀-èdè Nàìjíríà lọ sí ìdíje ife ẹ̀yẹ àgbáyé FIFA ní ọdún 2002 tó sì kú ní ẹni ọmọ ọdún 98 ìyẹn 88 years. Nínú ìròyìn òkèèrè, ààrẹ orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà Donald Trump ti rọ àwọn orílẹ̀-èdè mìíràn láti fi àwọn ọkọ̀ ojú omi ránṣẹ́ láti lọ ṣe ìrànlọ́wọ́ ààbò fún òkun Hormuz níbi àwọn àyẹ̀wò pàtàkì fún àwọn ìpèsè epo àgbáyé tí ó bàjẹ́ nípasẹ̀ ogun àárín ìwọ̀ oòrùn. Trump tó sọ pé orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà láìpẹ́ yóò bẹ̀rẹ̀ sí ní tẹ̀lé ọkọ̀ epo nípasẹ̀ òkun náà ni ó sọ wípé òun nírètí pé orílẹ̀-èdè China, France, Japan, South Korea, UK yóò fi àwọn ọkọ̀ ojú omi ránṣẹ́ sí agbègbè náà. Bó tilẹ̀ jẹ́ pé ààrẹ Amẹ́ríkà sọ pé agbára ológun Iran ti parẹ́ ṣùgbọ́n gbàgbọ́ pé ó lè kọlu òkun náà. Àwọn àkọlù Iran ti dá gbogbo ìjábọ̀ omi òkun dúró tí wọ́n sì gbé owó lórí ìdíyelé epo rọ̀bì káàkiri àgbáyé. Àkótán ìròyìn láti ìkànnì àdánù mọ́kànlá àjùpọ̀tò NFM kan jù báyìí lọ ṣùgbọ́n kí a tó máa lọ ẹgbọ́ kókó nù rẹ̀ lẹ́ẹ̀kan sí. Iléeṣẹ́ apínnáká torílẹ̀-èdè Nàìjíríà TCN sọ pé wọ́n ṣiṣẹ́ lórí ẹ̀rọ apínnáká gbéná-wọlé gbéná-jáde 330 kV tuntun ní iléeṣẹ́ Ìhòòbò pẹ̀lú òkun agbénáró láàrin Ìhòòbò òun Àjàòkúta.
gómìnà ìpínlẹ̀ Èkó Babájídé Sanwó-Olú ti kéde ìbẹ̀rẹ̀ ìmọ́tótó àyíká olóṣooṣù lẹ́yìn tí wọ́n dá dúró ní nǹkan bíi ọdún mẹ́wàá sẹ́yìn. ààrẹ orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà Donald Trump ti rọ àwọn orílẹ̀-èdè mìíràn láti fi àwọn ọkọ̀ ojú omi ránṣẹ́ láti lọ́ọ́ ṣe ìrànlọ́wọ́ ààbò fún òkú Hormuz níbi àyẹ̀wò pàtàkì fún àwọn ìpèsè epo àgbáyé tó bàjẹ́ nípasẹ̀ ogun àárín ìwọ̀ oòrùn. lórúkọ Ayọ̀ Adékẹ́yẹ tó ṣe àkójọpọ̀ ròyìn lórí Fadékẹ́ Bọ́lá kalẹ́ kàṣẹ́tì gbọ̀nyìn ẹ ṣeun tẹ́ ń gbọ́ ìkànnì ẹ kú kalẹ̀.